సో ఈ వీడియోలో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రివిజన్ చేస్తున్నాం. అండ్ అగైన్ ఇది ఓన్లీ రివిజన్, సో ఎంటైర్ టాపిక్ జిస్ట్ మాత్రమే. సో లాజికల్ కంక్లూషన్స్ కానీ అవి కానీ డిస్కస్ చేయట్లేదు. జస్ట్ ఎగ్జామ్ ముందు మేబీ ఓవరాల్ రివిజన్ తెలియడానికి. రైట్. సో అగైన్ 18 కాన్సెప్ట్స్ ని కవర్ చేస్తున్నాం. ఇది బేస్డ్ ఆన్ ఐసిఐ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకున్న కంటెంట్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ సపోజ్ టు బి లైక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ డెఫినేషన్ ఏంటని, ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మీనింగ్ ఏంటని. రైట్. సో the simple definition is supposed to be expectation of the providers of that form of capital. So expectation of the providers of that form of capital. So మన discussion కోసం again capital ని 4 parts కింద చూస్తున్నాం. ఒకటి ఈక్విటీ, then retained earnings, then debentures, and then preference. So expectation of equity shareholders is supposed to be KE, expectation of retained earnings, దీన్ని implicit cost of capital అంటాం. So one reason is ఈక్విటీ దగ్గర మీరు డివిడెండ్ పే చేస్తారు, సో ఎక్స్ప్లిసిట్ గా దర్ ఇస్ ఎ పేమెంట్. డిబెంచర్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం, సో ఎక్స్ప్లిసిట్ గా పేమెంట్ ఉండడం అంటే క్యాష్ అవుట్ఫ్లో వెళ్తుందని. దెన్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పే చేస్తాం, సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. బట్ రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ కేసులో ఇట్స్ ఏ మోర్ లైక్ అన్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. సో ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటాం దీన్ని. అండ్ ఇక్కడ కేఆర్ కడతాం, అండ్ ఇక్కడ కేడీ కడతాం, కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్. సో మోస్ట్లీ టాపిక్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ దీస్ 4 aspects. అండ్ దెన్ ఈ 4 కంబైన్ చేసి విల్ డెరైవ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as weighted average cost of capital. So every expectation is supposed to be the company's cost. Okay. సో బేసికల్లీ ఎందుకు కడతాం కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనేటప్పుడు, ఒకటి టు డిటర్మైన్ ద డెట్ పాలసీ అనుకోవచ్చు. సో ఆర్ ఇన్ఫాక్ట్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ పాలసీ కూడా, లైక్ వాట్ ఈస్ ద చీపెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ తెలియాలంటే ఫండ్స్ కి, అది డెట్ పాలసీ. ఆర్ దెన్ మోస్ట్లీ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ లో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇస్ సపోజ్ టు బి కట్ ఆఫ్ రేట్. సో మీరు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ టాపిక్ చేసేటప్పుడు డిస్కౌంట్ రేట్ ఏదైతే వాడుతున్నావు, జనరలీ ఆ డిస్కౌంట్ రేట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ది కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఎందుకు అంటే వన్ రీజన్ ఇస్ మీ రిటర్న్ హ్యాస్ టు బి మోర్ దాన్ ద కాస్ట్, దెన్ ఓన్లీ a project can be accepted. So one reason why we are considering cost of capital is basically it acts as the cutoff in case of capital budgeting decision making. So majorly 2 reasons. Then debtors management లో credit policy కి కూడా ఇది యూజ్ చేయొచ్చు అని, to understand what is the cost of opportunity capital, like what is the opportunity cost of capital అని. సో అక్కడ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అని క్రెడిట్ పాలసీలో. సో మీ టెక్స్ట్ బుక్ దాకా ఈ 3 points డిస్కస్ చేశాడు, ఎందుకు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కడుతున్నారు అన్నప్పుడు ఈ 3 points. ఓకే. దెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్. కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ దగ్గర 2 aspects ఉన్నాయి. ఒకటి రిడీమబుల్ డెట్ అండ్ ఇంకొకటి ఇర్రిడీమబుల్ డెట్. అండ్ ఇది డిస్కస్ చేసే ముందు బేసికలీ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ఆల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ రిటైనింగ్స్, అన్నిటికీ ఒకటి కామన్, విచ్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ రిప్రజెంట్స్ ద ప్రైస్ అట్ విచ్ యూ purchase a debenture, or you purchase a share, or you purchase a preference share. So ఇది P0, which is the price paid to purchase the asset. And దాని మీద నుంచి వచ్చేది ఏంటని, సే ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ పేయింగ్ దిస్ ప్రైస్ టు బై ఎ డిబెంచర్, దెన్ మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందని. అండ్ అది రిడీమబుల్ అయితే కనుక లాస్ట్ ఇయర్ లో ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ రిడమ్షన్ వాల్యూ వస్తుంది. రిడీమబుల్ కాకపోతే ద ఇంట్రెస్ట్ కంటిన్యూస్ పర్పెచువల్లీ అండ్ ఫర్ ఎవర్. దెన్ ద సేమ్ థింగ్ విత్ ద పర్స్పెక్టివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అయితే కనుక ఇంట్రెస్ట్ ప్లేస్ లో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ వస్తుంది అంతే. దెన్ అగైన్ రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అయితే కనుక ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ప్లస్ ఆర్వి. ఈక్విటీ కేసులో there is no concept of redeemability. So obviously equity is perpetual or based on the going concern assumption, అది ఉంటూనే ఉంటుందని. సో డివిడెండ్ ఇదే ఉండాలి, ఇట్ కంటిన్యూస్ ఫర్ ఎవర్. సో ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్ అయి ఉంటే కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఇట్ కంటిన్యూస్ ఫర్ ఎవర్. సో బేసికలీ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ లో ఇవి ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అవుతాయి. ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లో ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్.
సో ఆన్ టు nth ఇయర్. దీన్ని డిస్కౌంట్ చేస్తాడు. ఆ డిస్కౌంట్ చేసే రేట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి expectation of the providers of capital. So example, interest I need to discount at KD, um, whereas preference dividend I need to discount at KP, dividend I need to discount at KE. So that's it. So basically equation is always left side represents what I pay right now to purchase the asset or to purchase the debenture, to purchase the equity, to purchase the preference. Right side is what I receive uh, on purchasing the asset over a period of time. Redeemable అయితే obviously it is supposed to be for any years. Irredeemable you will receive perpetually. And if at all it is redeemable, then at the end of the life మీకు వచ్చే redemption value. So right side is basically your future cash flows, be it debenture, um, preference or equity, anything, future cash flows, and to discount it, you use the expected rate, which is basically supposed to be the cost of the capital. Okay, either it is debt or preference or equity. So conceptually, inte so again, our solutions are solving అని మనం చేయట్లేదు because it takes time and మన purpose is to just revise before exam అనుకుంటే irredeemable డిబెంచర్ అన్నప్పుడు మీరు పై ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఇంట్రెస్ట్ దెన్ ట్యాక్స్ షెల్టర్ వస్తుంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇంట్రెస్ట్ 1 - T డివైడ్ బై పీనార్ దిస్ గివ్స్ మీ కేడి. సో ఒక్కొక్కసారి పీనార్ ఈ మార్కెట్ ప్రైస్ ని కొంతమంది నెట్ ప్రొసీడ్స్ అంటాం. సో నెట్ ప్రొసీడ్స్ డినామినేటర్ లో వాడచ్చు. సో ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 - T బై ఎన్పి నెట్ ప్రొసీడ్స్ అనొచ్చు ఆర్ పీనార్ అనొచ్చు, విచ్ ఇస్ ఫైన్. సో అల్టిమేట్లీ ప్రొటెక్షన్ కాస్ట్ అవన్నీ మైనస్ చేసాక తీసుకోవాలి. సో నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఇస్ యువర్ డినామినేటర్ అండ్ న్యూమినేటర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 - T. ఇది irredeemable అయితే కనుక, దెన్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ redeemable డిబెంచర్ అయినప్పుడు దెర్ ఆర్ 2 ఆప్షన్స్ టు ప్లే అవుట్. ఒకటి ఇట్స్ కాల్డ్ as అప్రాక్సిమేషన్ మోడల్, ఇంకోటి నోన్ యాజ్ అ YTM మెథడ్, ఆర్ మీ క్యాపిటల్ బడ్జెట్ నేర్చుకున్న IRR మెథడ్ అంటాం, ఆర్ దీన్ని ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అంటాం. సో ఈ మూడిట్లో కూడా సొల్యూషన్ ఇస్ బేసికలీ బేస్డ్ ఆన్ ట్రయల్ రన్స్ అండ్ సింపుల్ అది. సో అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్ లో ఫార్ములా క్యారీ అవుతుంది రిడీమబుల్ అయితే, ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 - T ప్లస్ RV మైనస్ NP బై N హోల్ డివైడ్ బై RV ప్లస్ NP బై 2. Whereas IRR మెథడ్కి వచ్చేసరికి అగైన్ we will form an equation similar to the above one. ఈ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇంట్రెస్ట్ బై 1 + KD, ఇంట్రెస్ట్ బై 1 + KD హోల్ స్క్వేర్, సో ఆన్ టు ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ RV 1 + KD హోల్ పవర్ n, అది లెఫ్ట్ సైడ్ పీనార్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ యూస్ చేస్తాం. ఆ వచ్చే వాల్యూ విల్ బి again that is also an approximation, but it's a better approximation than the current formula. Okay, so వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ 2 ways of calculating KD. ఒకటి approximation, which is basically this formula. మీకు పర్సంటేజ్ కావాలంటే ఈ ఫార్ములా అంతా వాడేకి ఇంటూ 100 అని. పాయింట్ టు రిమెంబర్ ఇస్ బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు టేక్ సింగిల్ డిబెంచర్ వాల్యూ. సో ఇంట్రెస్ట్ పర్ డిబెంచర్ అని. సో ఎగ్జాంపుల్ 100 మీకు 10 lakh కావాలి, 100 రూపీస్ డిబెంచర్ ఇష్యూ చేశారు. దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఏంటంటే 10,000 ఇష్యూ చేసి ఉంటారు. బట్ ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేశారు మీకు అనవసరం. ఈచ్ డిబెంచర్ 100 రూపీస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ సపోజ్ టు బి సే 12% అనుకుంటే డైరెక్ట్లీ పర్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటారు. అండ్ ట్యాక్స్ రేట్ వాడిచ్చింది సే 35%, 30% అది తీసుకుంటాం. ద రిడెంప్షన్ వాల్యూ ఏం చెప్పకపోతే రిడెంప్షన్ వాల్యూ ఏం చెప్పకపోతే ఇట్ ఈస్ అట్ పార్ అని, డేటా ఏం లేకపోతే, రైట్. అండ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ ఇస్తాడు కాబట్టి రిడీమబుల్ అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి NN. ఓకే, సో బేసికల్లీ ఇది అప్రాక్సిమేషన్ ఫార్ములాకి. వేరస్ సో జస్ట్ పుట్ ఇన్ టు నెంబర్స్, నేను మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాను, సో దట్ అట్లీస్ట్ మీకు కొంత రివిజన్ అయినట్టు ఉంటుంది. మెయిన్ థింగ్ ఇస్ బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ ట్రై టు కవర్ ద ఎంటైర్ టెక్స్ట్ బుక్ బై జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ ద సమ్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టాపిక్ వస్తే కనుక బేసికలీ ద కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్, ప్రిఫరెన్స్, ఈక్విటీ అండ్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ అండ్ ఇవన్నీ కలిపితే వచ్చేది WACC. సో ఎందుకు అన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, దట్ ఫ్రేమింగ్ ద డెట్ పాలసీ అండ్ టేకింగ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ is again capital budgeting decision and financing decision and optimal credit policy. So again
ఇక్కడ పాయింట్ చెప్పాడు, కాస్ట్ ఈజ్ నాట్ వాట్ ద కంపెనీ ప్లాన్స్ టు పే ఆర్ యాక్చువల్లీ పేస్, బికాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకటే కాదు, ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్, అండ్ అందులో రిడెంప్షన్ వాల్యూ వస్తుంది, దెన్ ట్యాక్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, ట్యాక్స్ ఉంటే ట్యాక్స్ షెల్టర్ వస్తుంది. సో అగైన్ దట్స్ అ కాన్సెప్చువల్ థింగ్. సో మీ దాకా అగైన్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ తీసుకుంటే మనం ఈ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ ఆల్ ఎఫెక్ట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్. సో సమ్కి వచ్చేసరికి 5 years ago, so again, Sona Limited issued 12% irredeemable debentures at 103 at 3 premium to their par value of 100. The current market price of these debentures is 94. So 5 years ago ఏం జరిగింది అనేది మనకి irrelevant. It's always the right now current period లో ఉంది అనేది. So right now the current market price is 94 and it is irredeemable. So 12% debentures మీకు తెలుసు ఫేస్ వాల్యూ మీద అప్లై అవుతుంది. సో ఇలిస్ట్రేషన్ 1 ప్రకారం అయితే కనుక సింప్లీ 12 into 1 minus 0.35 divided by 94. ఓకే, అగైన్ నేను క్యాలిక్యులేషన్ మీద ఫోకస్ చేయట్లేదు, నా ఫోకస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆన్ కాన్సెప్ట్. మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు దిస్ పర్పస్ ఈస్ టు హ్యావ్ సమ్ మెటీరియల్ రైట్ బిఫోర్ ది ఎగ్జామినేషన్ టు జస్ట్ రివైజ్ వాట్ ఎవర్ నీడ్స్ టు బి రివైజ్డ్. సో మీ దాకా 12 is supposed to be the interest into 1 minus 0.35. 0.35 is the tax rate divided by 94. I want to convert into percentage, so that becomes into 100. So KD is equal to interest into 1 minus T by P nor or NP. So right? So this is what the answer is supposed to be. Okay. Then so ఇక్కడ చూస్తే 12 into 1 minus 0.35 divided by 94, which is 8.3%. Redeemable debentures approximation formula ఇది అనుకున్నాం, which is interest into 1 minus T plus RV minus NP by N whole divided by RV plus NP by 2. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో ఇది అప్రాక్సిమేషన్ ఫార్ములా, బట్ అగైన్ దిస్ ఇస్ సమ్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. ఈ ఫార్ములా జస్ట్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఫార్ములా వేర్ tax shelter is applied not only to interest but even also to the capital ఈ part కూడా. But again exam లో ఏదో ఒకటి యూస్ చేయొచ్చు. So we'll stick to this formula, interest into 1 minus T plus RV minus NP by N whole divided by RV plus NP by 2. Then second illustration is based on this redeemable దీనికి. సో ఏ కంపెనీ 10,000 డిబెంచర్స్, మనకు అనవసరం 10,000 అయినా 1 అయినా ఏదైనా ఒకటే, 10% డిబెంచర్స్. సో ఇది కావాలి, ఇది నా ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సో అగైన్ సమ్ చదివేటప్పుడు the first thing you need to think about is what model is this. So example, in sum చూడగానే నా first intuition will be a company issued 10,000 10% debentures of each at a premium of 10% on 1st April 2003 to be matured on 28. So which is a hint that it is redeemable. So now first strike is whether it is irredeemable or redeemable. So redeemable, then the debentures will be redeemed on maturity. So again that's a hint. ఎప్పుడైతే రిడీమబుల్ అని తెలుసో నాకు మైండ్ లో ఫార్ములా ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎన్పి బై ఎన్ హోల్ డివైడ్ బై ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి బై 2. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫార్ములా ఉంది అగైన్ నేను చదివేటప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 10% అన్నాడు, ఆల్వేస్ అప్లైస్ ఆన్ ఫేస్ వాల్యూ. సో ఇంట్రెస్ట్ 10 రూపీ, దెన్ ప్రీమియం ఆఫ్ 10% ఇష్యూ అయినప్పుడు ఆన్ 1st April 2023 the debentures will be redeemed at maturity అన్నాడు, బట్ redeemed at maturity కి ఏం చెప్పలేదు. ఏం చెప్పకపోతే redemption is face value. So interest is 10, redemption is face value which is again 100. Then 23 లో ఇష్యూ చేశారు, 28 లో మెచ్యూర్ అవుతుంది. సో మై లైఫ్ ఈస్ 5 years అండ్ ట్యాక్స్ రేట్ ఇచ్చాడు 35%. అండ్ చెప్పాడు ఇక్కడ ఇష్యూ చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఎట్ ప్రీమియం ఆఫ్ 10%. సో 100 విత్ డిబెంచర్ ఎట్ ప్రీమియం ఆఫ్ 10%. సో నా ఇష్యూ ప్రొసీడ్స్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఏం లేదు. సో ఇష్యూ ప్రొసీడ్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 110. సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 10 interest into 1 minus 0.35 plus RV is again 100 minus net proceeds is 110 divided by 5 years whole divided by 100 plus 110 by 2. Okay, now percentage count is supposed to be
into 100. Okay. So again, you observe just this is what we have drawn. Okay. So this is basically redeemable debentures, and redeemable debentures లో వాడు ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం దిస్ సపోజ్ టు బి ద ఫార్ములా. అగైన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు మీరు క్యాలిక్యులేటర్ మీద, దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో అది నేను చేయట్లేదు, రైట్. సో కాన్సెప్చువల్ ఇదని. దెన్ again a company issued 10,000 10% debentures of 100 each at par on 1st April 2018 to be matured on 2028. So again issue చేసింది 2018 లో, 2028 maturity. So 10 years issue చేసినప్పుడు the company wants to know the cost of its existing debt on 1st April 2023. So issue చేసినప్పుడు కాదు, ఆల్రెడీ ఇష్యూ చేసి 5 years బ్యాక్ అది. సో ఇప్పుడు కాస్ట్ ఎంత అన్నది 2023 లో. అగైన్ 23 to 28 is 5 years. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ రిడీమబుల్ అని తెలియగానే మీ ఫార్ములా ఇందాక అనుకున్న ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎన్పీ బై ఎన్ హోల్ డివైడ్ బై ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పీ బై 2 అది స్ట్రైక్ అవ్వాలి. స్ట్రైక్ అవ్వగానే ఆటోమేటికల్లీ మీ ఇంట్యూషన్ ఇస్ టు లుక్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్, అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ 10% debentures on face value 100. So 100 మీద 10%, so 10 rupee. Then the company wants to know the cost of existing debt on when the market price of debenture is 80. So right now market price is 80. So దానే నా proceeds అంటున్నాం, ప్రొటైన్ కాస్ట్ లేకపోతే అది 80. Tax rate is 35%. So tax rate is 35%. Then మీ ఫార్ములా ప్రకారం ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ ప్లస్ ఆర్వి మైనస్ ఎన్పి బై ఎన్. సో అగైన్ అజ్యూమ్ 35% ట్యాక్స్ రేట్ అన్నాడు. ఎక్కడ రిడమ్షన్ గురించి మాట్లాడలేదు. ఇక్కడ కూడా కింద ఐ మీన్ క్వశ్చన్ అంతే. సో రిడమ్షన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు రిడమ్షన్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ 100. సో సింప్లీ మీ ఆన్సర్ విల్ బి a substitution. Interest is 10 into 1 minus 0.35 plus RV is 100 minus NP is 80 divided by life. Again issue చేసినప్పుడు 2018 to 28 10 years, but ఇప్పుడు మీరు కడుతుంది 2023 లో. So 23 to 28 is 5 years. So life is supposed to be 5 years, whole divided by 100 plus 80 by 2. So again first thing to strike is whether it is redeemable or irredeemable. Redeemable అయితే approximation of YTM. YTM ఇంకా నేర్చుకోలేదు, డిస్కస్ చేయలేదు. బట్ అప్రాక్సిమేషన్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ ప్లస్ ఆర్బీ మైనస్ ఎన్పీ బై ఎన్ హోల్ డివైడ్ బై ఆర్బీ ప్లస్ ఎన్పీ బై 2. సో ఈ ఫార్ములా వాడితే, రైట్. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. 100 మైనస్ 80 బై 100, సో 11.67%. ఓకే. సో ఇది దెన్ YTM మెథడ్. సో YTM మెథడ్ కి basic discussion was YTM method lo equation is important. So P naught is equal to debenture discuss చేస్తున్నాం కాబట్టి redeemable interest into 1 minus t first year, second year interest into 1 minus t, so on. Last year maybe interest into 1 minus t plus redemption value. So is first year kabatti it has to be discounted 1 plus KD. Then second year kabatti it has to be discounted 1 plus KD whole square, so on. In last year kabatti it is supposed to be 1 plus KD whole power n. So generally YTM method అన్నప్పుడు ఏవైతే నేను ఇప్పుడు హైలైట్ చేస్తున్నానో అది వాడు ఇచ్చేస్తాడు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాడు, ట్యాక్స్ ఇస్తాడు, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ ఇస్తాడు, ఆర్వి ఇస్తాడు రిడమ్షన్ వాల్యూ, దెన్ పీనార్ ఇస్తాడు. ఓకే. సో మీరు కట్టాల్సింది ఆబ్వియస్లీ కేడీకి సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే. సో ఈ కేడీ సాల్వ్ చేయాలి. సో మిగతా ఏదైతే రౌండ్ చేశాను నేను అవి సాల్వ్ చేస్తున్నట్టు. సో విచ్ ఇస్ కేడీ అక్రాస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్. సో ఏవైతే గ్రీన్ లో పెట్టానో అది వాడు ఇస్తున్నవి, రైట్. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ అవగానే దిస్ వర్క్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ ఐఆర్ఆర్ ఇన్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. బట్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఒక సమ్ టేకప్ చేద్దాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకుంటే the company issued 10,000 10% debentures 100 each on 1st April 2023 to be matured on
2028, the company wants to know the current cost of existing debt if the market price of debentures is 80, assuming 35% tax rate again. Maturity on 2028 అంటే అది redeemable. సో ఎప్పుడైతే redeemable అన్నాడో then obviously అది supposed to be interest into 1 minus T plus RB minus NP by N whole divided by RB plus NP by 2 formula or YTM వాడాలి. ఇప్పుడు YTM వాడాలి అంటే ఇందాక అనుకున్నట్టు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. సో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ లో ఫస్ట్ ట్రయల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. ఏ స్టార్ట్ చేస్తారు అన్నది, బట్ ఇట్స్ అ ర్యాండమ్ థింగ్. బట్ ఇంకొకటి చేయొచ్చు, విచ్ ఇస్ లైక్ మీ ఫార్ములా మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 minus T, ఆ ఫార్ములా లో అప్లై చేసి ఆ వచ్చిన దాన్ని మీ ఫస్ట్ ట్రయల్ కింద వాడచ్చు. ఆర్ ఎనీ ర్యాండమ్ నెంబర్ తీసుకోవచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈ సమ్ లో కంపెనీ ఇష్యూ 10,000 10% డిబెంచర్స్ 100 each on 1st April 2023 అన్నాడు. మెచ్యూరిటీ 28 లో, సో 5 years. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వైటీఎం అడిగినప్పుడు బెటర్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే, విచ్ ఇస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎంతకి మార్కెట్ ప్రైస్ ఉందని. సో ఇప్పుడు కంపెనీ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ 80 అన్నాడు. సో బెటర్ 80 రాసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్. అండ్ ఒక్కొక్కటి 10% డిబెంచర్. సో 10% on 100 rupees 10 rupees into 1 minus tax rate రావాలి, which is like 0.35. సో 1 minus 0.35 if ఇది 5 years ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ సెకండ్ ఇయర్ కూడా సేమ్. నేను డైరెక్ట్ గా 10 into 0.65 అని రాస్తాను. 1 minus 0.35 is 0.65. థర్డ్ ఇయర్ కూడా సేమ్ 10 into 0.65. ఫోర్త్ ఇయర్ సేమ్ 10 into 0.65. ఫిఫ్త్ ఇయర్ 10 into 0.65 కాకుండా రిడెంప్షన్ వాల్యూ వస్తుంది. అండ్ రిడెంప్షన్ వాడు ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి పార్క్ రిడీమ్ చేస్తాడని. సో విచ్ ఇస్ 100. సో ఇప్పుడు ఇది డినామినేటర్ 1 plus KD అండ్ డినామినేటర్ 1 plus KD హోల్ స్క్వేర్ అండ్ డినామినేటర్ 1 plus KD హోల్ క్యూబ్ హోల్ పవర్ 4 అండ్ హోల్ పవర్ 5. సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ వాడుతున్నాం. బట్ ఈ ట్రయల్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అనే దానికి మీరు ఎగ్జామ్ లో మేబీ సైడ్ కి ఎక్కడైనా అప్రాక్సిమేషన్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో KD is equal to interest into 1 minus T plus RV minus NP by N whole divided by RV plus NP by 2, ఈ అప్రాక్సిమేషన్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో అది వాడి దాంతో ట్రయల్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 10 into 1 minus 0.35 plus RV is 100 minus NP is 80 by 5 whole divided by 100 plus 80 by 2. సో ఇది యూస్ చేసి మీరు ఆబ్వియస్లీ ట్రయల్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ 10 into 1 minus 0.35 is supposed to be that 6.5 plus 100 minus 80 is 20. 20 by 4 is 20 by 5 is 4 divided by 100 plus 80 by 2 is supposed to be 90. Okay, so ఈ 90 వాల్యూ ఏదైతే ఉందో on 10.5, so 10.5 divided by 90, సో అరౌండ్ 11.66% అలా వస్తుంది. సో మీరు ఇప్పుడు 11% కెన్ బి యువర్ ఫస్ట్ ట్రయల్. ఓకే, సో ఈ పార్ట్ చేయడానికి ఓన్లీ రీజన్ ఇస్ ట్రయల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలని తెలియడానికి. బట్ ఇది చేయకుండానే మీరు 10% ఫస్ట్ ట్రయల్ కింద స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ కరెక్ట్ రాంగ్ అనేవి లేవు. యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఎనీ నెంబర్. జనరల్లీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కి ఇన్ అండ్ అరౌండ్ రేట్ బెటర్. సో ఎగ్జాంపుల్ 10% ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి మేబీ 10 తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు, 11 తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ క్లియర్ గా 11.66 అప్రాక్సిమేషన్ లో వచ్చింది. సో నేను ట్రయల్ ఎట్ 11% స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ట్రయల్ ఎట్ 11% స్టార్ట్ చేస్తే 1 plus KDకి నేను 11% తీసుకున్నాను కాబట్టి 1.11 తీసుకుని కడుతున్నట్టు. ఓకే, సో క్యాలిక్యులేటర్ మీద 1.11 తీసుకుని కట్టాక ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో అది సపోజ్ టు బి 80కి ఈక్వల్ అయిన చోట అది నా YTM క్యాలిక్యులేటర్. ట్రయల్ ఎట్ 11% చేయడానికి నేను ఎక్సెల్ వాడుతున్నాను. జస్ట్ మీ క్యాలిక్యులేటర్ మీద కట్టచ్చు. సో ట్రయల్ ఎట్ 11% కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ ఈక్వేషన్ లో 10 into 1 minus 0.35 అంటే 6.5. సో 6.5 5 years పాటు. దెన్ లాస్ట్ ఇయర్ లో రిడెంప్షన్ వాల్యూ ఇస్ 100 plus 6.5, so 106.5.
సో దీని ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎంతకి ఈక్వల్ అయిందని, సో ఇది డివైడ్ బై 1.11, 11% ట్రయల్ ఇది. సో ఇట్ ఇస్ సపోజ్ టు బి ఇది 5 years కింద. సో ఇది మీ క్యాష్ ఫ్లో అండ్ ఇది డివైడెడ్ బై ఇచ్చేసాం. సో జస్ట్ నేను ఫార్ములా కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. సో సేమ్ ఇక్కడ యూస్ చేస్తే దెన్ ఈ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇస్ సపోజ్ టు బి సో 83.36 వచ్చింది. ఇది మీ క్యాల్కులేటర్ ట్రై చేయొచ్చు. సో అగైన్ నేను క్యాల్కులేషన్ ఫోకస్ చేయట్లేదు కాన్సెప్ట్ మీద. సో 11% అప్లై చేస్తే కనుక మీకు 11% ట్రయల్ దగ్గర లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే 83.36. దెన్ మీకు టార్గెట్ వాల్యూ అంటే ఆబ్వియస్లీ మీరు మార్కెట్ ప్రైస్ ఉన్నది 80 రూపీస్. సో మీ టార్గెట్ ఇది 80 రావాలి, బట్ మీకు వచ్చింది అక్కడ 83.36. అంటే వాల్యూ కొంచెం తగ్గాలి. సో ఇది తగ్గాలి అంటే ట్రయల్ రేట్ ఏదైతే ఉందో అది పెరగాలి. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టు 11.66 ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ దట్ వాల్యూ ఈవెన్ ఈ మెథడ్ వాడినా కూడా. సో 11% ఉంది. సో నెక్స్ట్ ట్రయల్ మేబీ 12 తీసుకోవచ్చు, 10 అయితే తీసుకోను, బికాస్ 83.36 నుంచి నేను ఇప్పుడు 80కి రావాలి. నా టార్గెట్ ఈ సపోజ్ టు బి 80. సో 80కి రావాలి. ఇది తగ్గాలి అంటే నా ట్రయల్లో రేట్ ఏదైతే ఉందో అది పెరగాలి, బికాస్ డినామినేటర్ పెరగాలి. సో 11% నుంచి 12 కానీ 13 కానీ నేను తీసుకోవచ్చు. ఎంత క్లోజ్ గా తీసుకుంటే మీ ఆన్సర్ విల్ బి లెస్ ఎర్రర్ ఫ్రీ. ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ సే 11కి 12కి నేను తీసుకున్నప్పుడు వచ్చే వాల్యూ కన్నా 11కి 13కి వచ్చే వాల్యూలో కొంచెం ఎర్రర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఎగ్జామ్ దాకా అది యాక్సెప్టబుల్. సో నేను నెక్స్ట్ ట్రయల్ 13 తీసుకుంటున్నాను. 99% 12 దగ్గర ఉండాలి, బట్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎనీథింగ్ ఇది ఓకే అని చెప్పడానికి 13 తీసుకుంటాను నేను. సో ఇప్పుడు 13% ట్రై చేస్తే కనుక ఇక్కడ 1/1.11 చేసాం మనం. 11 బదులు 13 తీసుకుంటున్నాం అంతే. ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ విల్ రిమైన్ ద సేమ్. సో 3 తీసుకుంటే కనుక నాకు వచ్చింది 77.13. 77.13. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, నాకు కావాల్సిన టార్గెట్ 80. సో దానికన్నా తక్కువ ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ అగైన్ ఇంటర్పోలేషన్ ఏ రెండు వాల్యూస్ మధ్యలోనే చేయొచ్చు, 11, 13 అని కాదు, ఏ వాల్యూస్ కైనా చేయొచ్చు. బట్ జనరల్లీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 77కి 83కి మధ్యలో 80 ఉంది. సో ఇలాంటి వాల్యూస్ ఇంటర్పోలేట్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ విల్ బి మోర్ అప్రోప్రియేట్. సో ఇక్కడ లాస్ట్ స్టెప్ విల్ బి 11 to 13, 11 to 13 2 ట్రయల్స్. సో 11 to 13 ఈ రెండు ట్రయల్స్ కి డిఫరెన్స్ 11 నుంచి 13 కి 2% రేట్ పెంచితే 83.36 నుంచి 77.13కి వాల్యూ పడిపోయింది. సో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అనే దానికి ఆబ్వియస్లీ 83.36 మైనస్ 77.13, సో 6.23 వాల్యూ పడిపోయింది. బట్ మీ టార్గెట్ ఈస్ నాట్ 77.13, మీ టార్గెట్ ఈస్ 80. సో 83.36 నుంచి 80కి రావాలంటే 3.36 పడిపోవాలి. సో జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, 6.23 is nothing but 83.36 నుంచి 77.13 ఉన్న డిఫరెన్స్. ఎందుకంటే 11 to 13 పెరిగినప్పుడు ఇంత పడిపోయింది కాబట్టి. 3.36 ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే 83.36 నుంచి మీ టార్గెట్ 80. ఎందుకంటే ఇక్కడ కేడి ఎంత వాల్యూ ఉంటే 80 ఉంటుంది, అది ఇంపార్టెంట్ నాకు. సో 80 రావాలి టార్గెట్. సో 83.36 నుంచి 80కి రావాలంటే 3.36 పడిపోవాలి. సో 3.36 పడిపోవాలి అన్నప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ పెరగాలి, సో అది సపోజ్ టు బి ద సమ్. ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నప్పుడు ఇది క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సో 2 into 3.36 డివైడ్ బై 6.23, ఇంత పర్సంటేజ్ పెరగాలి. ఎక్కడి నుంచి అంటే 11%. 11% ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి 2% పెరిగితే, సో 11 నుంచి బేస్ తీసుకున్నాం మనం. సో 11% ప్లస్ 2 into 3.36 డివైడ్ బై 6.23. సో మీ ఆన్సర్ విల్ బి 2 into 3.36 divided by 6.23, 1.07865. సో ఆబ్వియస్లీ 11% నుంచి 1.06 added 12.06.
10%. ఇది మీ yield to maturity. YTM yield to maturity. సో అగైన్ ఇది ఫైనల్ లో కొంచెం ఎక్కువ డిస్కషన్ ఉన్న కాన్సెప్ట్, బట్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ సింపుల్. ఎంత రేట్ ఉంటే గనక అది మీ మార్కెట్ ప్రైస్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది, అది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ కానీ. సో ఆ రేట్ కడుతున్నారు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ లో. దీంట్లో కొన్ని అజంప్షన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి, బట్ C8 లో డిస్కషన్ ఏం లేదు. సో హోప్ఫుల్లీ మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఫాలో అవుతే సరిపోవాలి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాడు 10% కట్టాడు, మనం 11 కట్టాం. సో 10% కి దెన్ 15% కట్టి ఇంటర్ప్రిట్ చేశాడు. ఫామ్ లో కూడా మీరు బట్టి పడక్కర్లేదు, సేమ్ మనం చేసింది H-L అంటే మన దాంట్లో 13-11 విచ్ ఇస్ లైక్ ఈ 2 13-11 దెన్ ఇంటూ 3.36 అన్నప్పుడు ఆ టార్గెట్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ దాకా 12.21 వచ్చింది, మనకి 12.07 వచ్చింది. అప్రాక్సిమేషన్స్ వాడు 10-15 తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఇంకా ఎర్రర్ పెరుగుతుంది. మనది 11-13 తీసుకున్నాం, సో లైక్ ఎర్రర్ తగ్గుతుంది. అండ్ ఆ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పాడు, హయ్యర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ H and L, లోయర్ ద యాక్యురసీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో వాడు 10-15 5 డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే మనం ఓన్లీ 2 డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. సో ఇది YTM ఆఫ్ ద బాండ్. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ క్లారిటీ నేను ఇంకొక సమ్ టేకప్ చేస్తున్నాను, జస్ట్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ తో. ఎగ్జాంపుల్, మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద బాండ్ సే 95 రూపీస్ అనుకుందాం, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 12% అనుకుందాం, ఫేస్ వాల్యూ 100 రూపీస్ అనుకోండి, లైఫ్ 5 years అనుకుందాం, అండ్ ట్యాక్స్ రేట్ 30% అనుకుందాం, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ సమ్ అప్రోచ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీ రీకాల్ చేస్తే కనుక లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ ఆన్ మార్కెట్ ప్రైస్ 95 రూపీస్. ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ పే చేసే ఇంట్రెస్ట్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ 12 రూపీస్, 12% ఆఫ్ 100, బట్ ట్యాక్స్ షెల్టర్, సో ఇటు 1 minus 0.3. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 12 into 0.7, సో 8.4, సెకండ్ ఇయర్ మళ్ళీ 8.4, థర్డ్ ఇయర్ 8.4, ఫోర్త్ ఇయర్ 8.4, ఫిఫ్త్ ఇయర్ 8.4 ప్లస్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ ఏం చెప్పకపోతే 100, సో అందుకని 100. సో 12 into 1 minus 0.3, దీన్ని మనం 8.4 అంటున్నాం, విచ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ లా. ఓకే, సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఇది వస్తుంది. దీన్ని ఎంత వాల్యూకి డిస్కౌంట్ చేస్తే విచ్ ఇస్ మై కేడి, అది 95 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో నా రైట్ సైడ్ ఈక్వేషన్ లో మళ్ళీ నాకు తెలియంది కేడి, ఇది ఫోర్త్ ఇయర్ కాబట్టి హోల్ పవర్ 4 అండ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ కాబట్టి హోల్ పవర్ 5. సో ఇప్పుడు అగైన్ పాయింట్ ఇస్ ద సేమ్, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ తో స్టార్ట్ చేయాలి. ట్రయల్ ఎంత ఉండొచ్చు అనేది అగైన్ ఇట్స్ జస్ట్ ట్రయల్ అన్నప్పుడు దాని లాజిక్ లేదు. సో మేబీ నేను 10% ట్రై చేయొచ్చు. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 8.4 డివైడ్ బై 10% స్టార్ట్ చేస్తే 1.1 తీసుకోవాలి నేను. సో జస్ట్ ఇక్కడ ఎక్సెల్ లో క్యాలిక్యులేషన్ నేను రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్ సపోజ్ టు బి 8.4 అనుకుంటే 8.4 అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ 108.4 అండ్ డిస్కౌంట్ రేట్ 10% తీసుకుంటే కనుక ఇది సపోజ్ టు బి 1.1, రైట్, 1.1. అప్పుడు నాకు వచ్చే వాల్యూ ఇస్ సపోజ్ టు బి 93. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను 10% దగ్గర ట్రయల్ తీసుకుంటే నాకు 93 వస్తుంది వాల్యూ, బట్ నా టార్గెట్ ఈస్ 95 రావాలి, రైట్. సో 93 కన్నా 95 రావాలంటే పెరగాలి కాబట్టి డిస్కౌంట్ రేట్ తగ్గించాలి. సో మెయిన్ పాయింట్ ఇస్ డిస్కౌంట్ రేట్ పెంచాలా తగ్గించాలా. ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ రేట్ తగ్గించాలి, ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ టార్గెట్ ఈస్ 95 విచ్ ఇస్ హయ్యర్ దాన్ 10% దగ్గర వచ్చింది ఆ వాల్యూ కన్నా. సో 10% దగ్గర నాకు 93.93 వచ్చింది. సో పెంచాలి, ఇది పెంచాలి అంటే 93.95 రావాలంటే డిస్కౌంట్ రేట్ తగ్గించాలి. సో మేబీ నేను 8% ట్రై చేస్తున్నాను. సో డిస్కౌంట్ రేట్ 8% అవుతే కనుక, సో ఇక్కడ 1.1 బదులు 1.08 తీసుకుంటాను. సో 8 అది తీసుకుంటే నాకు వచ్చిన వాల్యూ 101. సో 8% దగ్గర ట్రయల్ తీసుకుంటే నా వాల్యూ ఇస్ 101.59, రైట్. సో అగైన్ the value will be between 93.93, 101.95. సో ఇప్పుడు అసెండింగ్ చూస్తున్నాను. సో ఎగ్జాంపుల్
8 నుంచి 10కి వెళ్తే ఇలా చూస్తున్నాను నేను. 8 నుంచి 10కి వెళ్తే అంటే 2% పెరిగితే 101.59 నుంచి 93.93కి పడిపోయింది. ఓకే, సో 101.59 నుంచి 93.93కి డిక్రీజ్ అయిందని, విచ్ ఇస్ లైక్ 7.66 పడిపోయింది. బట్ నా టార్గెట్ ఈజ్ 101.59 నుంచి 95కి వెళ్ళాలి, రైట్? సో 95కి వెళ్ళాలంటే ఎంత పడిపోవాలి అని. సో 6.59 తగ్గితే నేను ఆబ్వియస్లీ 95కి రీచ్ అవుతాను. సో 6.59 తగ్గాలంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరగాలి? సో 8 నుంచి చూస్తున్నాను నేను. సో డైరెక్షన్ చూసుకోండి, 8 to 10 వెళ్తాను. దెన్ 101.59 to 95కి వెళ్ళాలి, 6.59. సో ఆబ్వియస్లీ మై ఆన్సర్ విల్ బి 8% ప్లస్ 2 into 6.59 divided by 7.66. Okay. So 2 into 6.59 divided by 7.66. So 1.7072. So 1.72%. So 8% plus 1.72%. So 9.72% is supposed to be my YTM. Okay. Or trial and error method లో కట్టిన KD or IRR. సో ఏ పేరు పెట్టినా సేమ్ థింగ్ కాన్సెప్ట్ అది. సో ఇది సపోజ్ టు బి కాస్ట్ ఆఫ్ redeemable debt by using YTM method, yield to maturity method. Okay. Next discussion is supposed to be zero coupon bond ani. So again, zero coupon bond concept is simple. Coupon and interest kada. So zero coupon ante interest em iవ్వట్లేదని. So example ikkada oka sum undi, which is IDB issued zero interest deep discount bonds of face value 1 lakh అన్నాడు. Each issued at 2,500 and repayable after 25 years. So as usual, issued at 2,500. సో మీరు ఈ రోజు కొనేది ఎప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ 2,500 కొంటే మీకు ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ అలా కూపన్స్ ఏమి ఇవ్వడు. అంటే దెర్ ఇస్ నో క్యాష్ ఫ్లోస్, ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏం లేవు. ఎక్సెప్ట్ 25 years తర్వాత మీ ఫేస్ వాల్యూ తిరిగి ఇచ్చేస్తాడు. సో జీరో కూపన్ బాండ్ కాన్సెప్ట్ అది. డీప్ డిస్కౌంట్ కా బాండ్ నమ్ముతున్నట్టు. సో 1 lakh ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న బాండ్ మీకు 2,500 అమ్మాడు. అండ్ ఆ 1 lakh ఎప్పుడు తిరిగి ఇస్తాడంటే ఆబ్వియస్లీ 25 years తర్వాత. సో మీ 2,500 పెట్టి ఈ రోజు కొంటే 25 years తర్వాత మీకు 1 lakh ఇస్తాడు. మీరు కట్టాల్సింది డివైడ్ బై 1 plus KD హోల్ పవర్ 25. సో 1 lakh డివైడ్ బై 1 plus KD హోల్ పవర్ 25, 2,500 ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో ఈ KD వాల్యూ ఎక్కడ అది ఈక్వల్ అవుతుందని. సో అగైన్ ఆల్వేస్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, రైట్? సో జనరలీ 10 to 15 రేంజ్ ట్రయల్స్ ఆర్ బెటర్. సో అగైన్ ది లాజిక్ ఏం లేదు. సో నేను 12% ట్రయల్ తీసుకుంటున్నాను. సో KD 12% అనుకుంటున్నాను. సో అప్పుడు నాకు 1 lakh డివైడెడ్ బై నాకు కావాల్సింది 1.12, 12% కాబట్టి హోల్ పవర్ 25 years తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి. సో 1.12 హోల్ పవర్ 25, అది కడితే 17.000644 వచ్చినట్టు. సో 1 lakh డివైడెడ్ బై దిస్ 2,500కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో 1 lakh డివైడెడ్ బై దిస్ 2,500కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. 1 lakh is face value divided by 17.044. సో 5,882 వచ్చింది. బట్ మనకు రావాల్సింది 2,500, రైట్? సో 12% దగ్గర 5,882. దెన్ మన టార్గెట్ 2,500 కాబట్టి పర్సంటేజ్ పెంచుతాం. సో మేబీ పర్సంటేజ్ 12% బదులు నేను 15% తీసుకుంటున్నాను. 1.15 తీసుకుంటే 3,037. స్టిల్ 2,500 రీచ్ అవ్వలేదు. సో ఇంకొంచెం పెంచుతున్నాను. సో అగైన్ దిస్ బేసికలీ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. సో లాజిక్ ఏం లేదు. సో 16 తీసుకున్నాను. సో నేను 16% తీసుకుంటే 2,446 వచ్చింది. నా టార్గెట్ is supposed to be 2,500. సో సమ్వేర్ బిట్వీన్ సేమ్ ఇంటర్పోలేషన్. 12 to 16 అంటే 4% పెంచితే 5,882 నుంచి 2,446 తగ్గింది, రైట్? సో 5,882 నుంచి
2446 కి అంటే 3436 తగ్గింది. ఎంత తగ్గితే 2500కి వెళ్తామని, రైట్? సో 3382 తగ్గాలి. సో 3382 తగ్గాలంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరగాలి? సో అగైన్ మీరు స్టార్ట్ అయిన బేస్ 12%, 12% plus 4 into 3382 divided by 3436. So 4 into 3382 divided by 3436, 3.93. So somewhere around 15.93% ఇది మీ KD. Okay, so again same as YTM method, except that starting obviously there are no coupons, only redemption value ఉంటుంది. అండ్ హ్యూజ్లీ డిస్కౌంట్ అమ్ముతాడు. సో 0 కూపన్ బాండ్ కాన్సెప్ట్ అది. 1 lakh ఫేస్ వాల్యూ మీకు ఇప్పుడు 2500కి ఇచ్చాడు, బట్ 25 years తర్వాత మీకు 1 lakh ఇస్తాడు, రైట్? సో ఇది 0 కూపన్ బాండ్ కి. దెన్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది, అమోర్టైజేషన్ ఆఫ్ ద బాండ్. సో అమోర్టైజేషన్ ఆఫ్ బాండ్ అన్నప్పుడు అగైన్ మీ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఐడెంటిఫై అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇట్ విల్ బి ఈజీ. సే ఎగ్జాంపుల్ 1000 rupees ఫేస్ వాల్యూ బాండ్, కూపన్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి 12% అనుకుందాం. దెన్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఈ రోజు ఉన్నది 980 అనుకోండి. అండ్ ఇది అమోర్టైజ్డ్ బాండ్ అనుకోండి. అమోర్టైజ్డ్ బాండ్ వేర్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ ఈక్వల్ అమోర్టైజ్డ్ ఓవర్ లైఫ్ ఆఫ్ 5 years అనుకుందాం. ఓకే, సెకండ్ మీ థింకింగ్ విల్ బి మీరు 980 పెట్టుకుంటే ఇవాళ, సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ 980 పెట్టుకుంటే 5 years ఉంది. సో నెక్స్ట్ 5 years ఏం వస్తున్నప్పుడు కూపన్ వస్తుంది. కూపన్ ఆబ్వియస్లీ 1000 మీద 12%, సో 120 కూపన్ రావాలి. బట్ ఇది అమోర్టైజ్డ్ బాండ్ అంటున్నాం. సో అమోర్టైజ్డ్ ఓవర్ 5 years అంటున్నాం. అమోర్టైజ్డ్ ఓవర్ 5 years, విచ్ మీన్స్ ఈ 1000 rupees ఫేస్ వాల్యూకి ఏదైతే ఉందో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్, ఇది మొత్తం ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ లో, ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్, మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ లో రిడీమ్ చేసే బదులు ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years రిడీమ్ చేస్తాడు. అంటే ఈ 1000 ని ఎవ్రీ ఇయర్ కొంత తిరిగి ఇచ్చేస్తాడు. సో 200 ప్రిన్సిపల్ ఎవ్రీ ఇయర్ తిరిగిస్తాడు. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్ కి. సో అందుకే ఫస్ట్ ఇయర్ కి 1000 మీద 12%, 120 ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ 200 ప్రిన్సిపల్ తిరిగి ఇచ్చేస్తాడు. సెకండ్ ఇయర్ కి ప్రిన్సిపల్ ఆబ్వియస్లీ 1000 నుంచి ముందే ఫస్ట్ ఇయర్ 200 ఇచ్చేసాడు. సో 800 అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంటుంది. 800 మీద 12% ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాడు. సో 96 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాడు, ప్లస్ 200 ప్రిన్సిపల్ తిరిగి ఇస్తాడు సెకండ్ ఇయర్. సో మీ థర్డ్ ఇయర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు 120 96 కి ఇంట్రెస్ట్ పడిపోయింది, ఎందుకంటే ప్రిన్సిపల్ అమోర్టైజ్ అయింది, విచ్ ఇస్ 1000 లోంచి 5 parts 200 తిరిగి ఇచ్చేసాడు కాబట్టి. సో 120 plus 200, 96 plus 200. సో 120 to 96, 24 ఎలా అయితే పడిందో, దెన్ 72 plus 200, దెన్ అగైన్ 48 plus 200 and 24 plus 200. సో ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years అమోర్టైజ్ చేశాడు. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రిన్సిపల్ రిడీమ్ చేస్తున్నాడు 200, అండ్ 1000 మీ 12% ఇస్ 120. 1000 నుంచి 200 తగ్గిస్తే, సో 800 మీ 12% ఇస్ 96. మళ్ళీ 200 రీపే చేశాడు. సో 600 మీ 12% ఇస్ 72. అగైన్ 200 రిడీమ్ చేస్తే 48 and 24, సో ఆన్. సో ఇది డివైడ్ బై 1 plus KD, అండ్ ఇది సెకండ్ ఇయర్ కాబట్టి డివైడ్ 1 plus KD హోల్ స్క్వేర్. ఇది డివైడ్ బై 1 plus KD హోల్ క్యూబ్. ఇది డివైడ్ బై 1 plus KD హోల్ పవర్ 4 అండ్ హోల్ పవర్ 5. సో ఇక్కడ కూడా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ వాడతాం. సో ఇప్పుడు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ లో ఎగ్జాంపుల్ KD 10% తీసుకుంటే 980 టార్గెట్ మీకు. సో అగైన్ 10% దగ్గర 980 కన్నా ఎక్కువ వస్తే కనుక రేట్ పెంచుతారు, సో దట్ అమౌంట్ తగ్గుతుందని. KD దగ్గర 980 కన్నా తక్కువ వస్తే కనుక రేట్ తగ్గిస్తారు, సో దట్ అమౌంట్ పెరుగుతుందని, రైట్? సో సిమిలర్ టు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. సో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం మనం ICA వాడిది ఏదైతే ఉందో ఆ సమ్ చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ రిడెంప్షన్ వాల్యూకి RBI is proposing to sell 5-year 5,000 at 8% rate of interest. The bond will be amortized equally అన్నాడు. సో 5,000 amortize equally అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ 1000 తిరిగి ఇచ్చేస్తాడు. Calculate the bond's present value for investor if he expects a minimum rate of return of 6%. సో ఈ సమ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఎప్పుడు 3 components, లెఫ్ట్ సైడ్ మార్కెట్ ప్రైస్, రైట్ సైడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్, 5 years అయితే 5-year క్యాష్ ఫ్లోస్, discount rate is your expected value. Okay, discount rate is expected value.
ఏ ఇయర్ కా ఇయర్ ఎగ్జామ్ 5th ఇయర్ అయితే 1 + KD హోల్ పవర్ 5. సో ఇక్కడ ఈ సమ్ లో మీరు క్లియర్ గా వాడు 5,000 at 8% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మీకు క్యాష్ ఫ్లోస్ తెలుసు. సో 5,000 మీద 8% అంటే 400 ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నాడు. ప్లస్ ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ కి ప్లస్ ప్రిన్సిపల్ రిడీమ్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకు ప్రిన్సిపల్ ఆర్ బాండ్ అమౌంట్ విల్ బి అమౌంటైజ్డ్ ఈక్వల్ ఓవర్ ఇట్స్ లైఫ్. సో ఈ 5,000 ని 5 ఇయర్స్ కి ఎవ్రీ ఇయర్ కొంత తిరిగి ఇచ్చేస్తాడు. సో 5,000/5 అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ 1,000 తిరిగి ఇస్తాడు. సెకండ్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ 1,000 ఇచ్చేసాడు కాబట్టి 4,000 మీద ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి. సో 4,000 మీద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈజ్ 8%. సో 4,000 మీద 8% అంటే 320 ప్లస్ 1,000 ప్రిన్సిపల్ తిరిగి ఇచ్చేస్తారు. థర్డ్ ఇయర్ ఆల్రెడీ 1,000 2,000 తిరిగి ఇచ్చేస్తారు. సో 3,000 మిగిలింది. 3,000 మీద 8% ఈజ్ 240 ప్లస్ అగైన్ 1,000 తిరిగి ఇస్తారు. దెన్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఆల్రెడీ 3,000 తిరిగి ఇచ్చారు. సో 2,000 మీద 8% ఈజ్ 160 ప్లస్ అగైన్ 1,000 తిరిగి ఇస్తారు. దెన్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ 80 రూపీస్ ప్లస్ లాస్ట్ 1,000. సో ఈ 1,000 ఏదైతే ఉందో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇది. ఫస్ట్ ఇయర్ 1,000, సెకండ్ ఇయర్ 1,000, థర్డ్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్. సో మొత్తం 5,000 రిటర్న్ ఇస్తున్నారు. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ is supposed to be 8% on outstanding. So first year outstanding is 5,000, so 8%. 1,000 తిరిగి ఇస్తారు కదా 4,000 8%, 3,000 8% ఇది, అండ్ 2,000 8% ఇది, 1,000 8% ఇది. అగైన్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ సేమ్ 1 + KD తో డివైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ సమ్ లో తేడా ఏంటంటే ప్రతిసారి మనకి ఇక్కడ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్ ఇచ్చేసి ఇది కడుతున్నాడు, ఆర్ వాల్యూ డిబెంచర్ ఇచ్చి KD కడుతున్నాం. ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ వాడు ఇఫ్ ఈ ఎక్స్పెక్ట్స్ మినిమం రేట్ ఆర్ 6%. సో వాడు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇచ్చేసాడు అంటే KD ఇచ్చేసాడు. సో ఇది 1.06 ఇది, ఇది 1.06 స్క్వేర్ ఇది, అండ్ ఇది 1.06 క్యూబ్ ఇది, అండ్ ఇది 1.06 హోల్ పవర్ 4 ఇది, అండ్ ఇది 1.06 హోల్ పవర్ 5. సో ఇప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో విచ్ ఇస్ లైక్ 1,400 డివైడ్ బై 1.06, 1,320 డివైడ్ బై 1.06 స్క్వేర్. సో ఆన్ సాల్వ్ చేస్తే ఏదైతే P వస్తుందో ఇది ప్రైస్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్. సో ఇంత ముందు సమ్స్ కి దీనికి తేడా ఏంటంటే ప్రైస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇచ్చి క్యాష్ ఫ్లోస్ తెలిస్తే రైట్ సైడ్ అప్పుడు మనం KD కట్టేవాళ్ళం. ఇక్కడ రివర్స్, మనకు ప్రైస్ తెలియదు బట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ తెలుసు, అండ్ దెన్ డిస్కౌంట్ రేట్ ఇచ్చాడు వాడు విచ్ ఇస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. సో అందుకని ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ ద బాండ్ కట్టినట్టు. సో ఇది వాల్యూ ఆఫ్ ద బాండ్. ఇన్ఫాక్ట్ ఇది ప్రైసింగ్ ఆర్ వాల్యుయేషన్ ప్రిన్సిపల్ లాగా. సో సింప్లీ ఇది క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, క్యాష్ ఫ్లో ఇన్ సెకండ్ ఇయర్, ఇది క్యాష్ ఫ్లో ఇన్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్, డిస్కౌంటెడ్ అప్రోప్రియేట్ రేట్. ఓకే, సో ఇది సపోజ్ టు బి అమౌర్టైజ్డ్ వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో సపోజ్ టు బి కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్. సో కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ అగైన్ ప్రిన్సిపల్ అదే, except that because convertible debentures, so there is an option to convert into shares at the end of the period. So simple concept is again we left side PO, right side interest into 1 minus T, life annal untanal example say 5 years into 5 years, right side interest into 1 minus T first year, second year, third year, so on to. But fifth year లో redemption value బదులు conversion value వస్తుంది. And conversion value is nothing but say కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్ లో ఒక్క డిబెంచర్ ని యూ హ్యావ్ రైట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ 10 షేర్స్ అనుకున్నాం. అండ్ ఒక్కొక్క షేర్ ప్రైస్ ఇప్పుడు రైట్ నౌ సే 12 రూపీస్ ఉంది అనుకుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు 5 years తర్వాత డిబెంచర్స్ ని షేర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే వాల్యూ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ 120, వేరాస్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ అని చెప్పకపోతే 100 అనుకుంది. సో ఆబ్వియస్లీ మీకు షేర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే అడ్వాంటేజ్ ఉంది, which is like you will receive 120 instead of just 100 on redemption. సో అప్పుడు రిడెంప్షన్ వాల్యూ బదులు మీరు ఏం తీసుకుంటారు, కన్వర్షన్ వాల్యూ తీసుకుంటారు. అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇదే సమ్ లో సే రిడెంప్షన్ వాల్యూ 100 ఉంది, ఈక్విటీ షేర్ ప్రైస్ ఓన్లీ 9.8 ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో ఒక్కొక్క షేర్ వాల్యూ 9.8, 10 షేర్స్ ఉన్నాయి కదా 98 రూపీస్. అదే రిడెంప్షన్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ 100 ఉంది. సో బెటర్ టు యూజ్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. సో సింపుల్ థింగ్ ఇస్ redemption value and conversion value కట్టి ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది తీసుకుంటారు. ఓకే, సో విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఈక్విటీ ఇఫ్ కన్వర్షన్ వాల్యూ is on the higher side than
redemption value. So అది తీసుకున్నాక again our KD కట్టడం అనేది supposed to be your trial and error method. Okay, so just for the sake of clarity, sum చూద్దాం. A company issued 10,000 15% convertible debentures, so 15% is interest rate of 100 each with a maturity period of 5 years. At maturity, the debenture holders will have an option to convert the debentures into equity shares of the company in the ratio 1:1. 1:10. So which is 10 shares for every one debenture. The current market price of the share is 12. But అది ఈ రోజు షేర్ ప్రైస్ అది మనం కన్వర్ట్ చేసే ఆప్షన్ ఇస్ మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ అంటే 5 years తర్వాత. అండ్ హిస్టారికలీ ద గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ద షేర్స్ ఇస్ 5%. సో ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాడు షేర్ ప్రైస్ ఇచ్చినట్టు. సో షేర్ ప్రైస్ ఇది డిబెంచర్ కాదు, షేర్ ప్రైస్ 12 రూపీస్ ఉంది అంటున్నాడు. ఇది గ్రో అవుతుంది అట్ 5% ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years. సో నెక్స్ట్ 5 years కి గ్రోత్ రేట్ ఈస్ 5% per annum. నెక్స్ట్ 5 years కి 5 years ఎందుకంటే పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years ఇంకా. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ షేర్ ప్రైస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 5th year 12 into 1.05 whole power 5 అవ్వాలి, రైట్? సో 1.05 whole power 5 ఇది ఇంటూ 12 అవ్వాలి. సో విచ్ ఇస్ లైక్ 15.315. ఓకే, 15.315 అనుకోండి, 15.315. సో విచ్ మీన్స్ ఒక షేర్ 15.315 ఉంది, మీకు కన్వర్టబుల్ ఇంటూ 10 షేర్స్ అన్నాడు. సో ఒకవేళ మీరు అప్పుడు కన్వర్ట్ చేస్తే 10 షేర్స్ ఇంటూ 15.315, సో టోటల్ వాల్యూ 153.15 వస్తుంది. ఐ మీన్ అప్పుడు కన్వర్ట్ చేస్తే. సో ఇది కన్వర్షన్ వాల్యూ. సో మీ దాకా వాడు చెప్తుంది మెచ్యూరిటీ డిబెంచర్స్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు కన్వర్ట్ ద డిబెంచర్స్ ఇంటూ ఈక్విటీ షేర్స్ అన్నాడు. సో అప్పుడు కన్వర్ట్ చేస్తే మీకు వచ్చేది 153.15. The current market price of the equity share is okay, and compute the cost of debentures assuming 35% tax rate. Okay, so ఇక్కడ వాడు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే డిబెంచర్స్ ఏ వాల్యూకి ఇష్యూ చేసినా క్లియర్గా ఏం చెప్పలేదు. సో ఇష్యూ 10,000, ఫేస్ వాల్యూ 100 కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ 100కి ఇష్యూ చేసాడు అనుకున్నాం. సో మీకు ఈక్వేషన్ విల్ బి లెఫ్ట్ సైడ్ 100 రూపీస్కి డిబెంచర్ కొన్నట్టు, ఇది ప్రైస్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్. ఇది కొనడం వల్ల ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎంత అంటే 35% ట్యాక్స్ రేట్. 15% ఇంట్రెస్ట్ అని ఇక్కడ చెప్పాడు, 15% ఇంటూ 1 minus 0.35. ఇక్కడ 35% ట్యాక్స్ రేట్ ఇంటూ 1 minus 0.35. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్. సెకండ్ ఇయర్ కూడా అదే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, 15 ఇంటూ 1 minus 0.35 0.65. ఈ సెకండ్ ఇయర్. ఇదే థర్డ్ ఇయర్ వస్తుంది, ఇది ఫోర్త్ ఇయర్ వస్తుంది, ఫిఫ్త్ ఇయర్ కూడా ఇదే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ప్లస్ ఒకవేళ రిడీమ్ చేసుకుంటే వాల్యూ ఇస్ ఓన్లీ 100. అదే కనుక నేను కన్వర్ట్ చేసుకుంటే కనుక వాల్యూ ఇస్ 153.15. సో ఆబ్వియస్లీ హయ్యర్ వాల్యూ ఇది ఉంది కన్వర్షన్, సో అందుకు నాకు తీసుకుంటున్నాను. అదే కనుక కన్వర్షన్ వాల్యూ ఎగ్జాంపుల్ కి A95 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ నేను 100 తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే రిడీమ్ చేస్తే ఎక్కువ వస్తుంది. సో కన్వర్షన్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది తీసుకుంటున్నాను, రిడమ్షన్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే అది తీసుకునేవాడిని. దెన్ డివైడ్ బై 1 plus KD, అండ్ ఇక్కడ డివైడ్ బై 1 plus KD హోల్ స్క్వేర్. సో డివైడ్ బై 1 plus KD and divide by 1 plus KD whole square and divide by 1 plus KD whole cube. ఇక్కడ divide by 1 plus KD whole power 4 plus the total divided by 1 plus KD whole power 5. Again trial and error method. So maybe 12% ko begin చేయొచ్చు, there is no logic. First trial, then depending on వచ్చిన వాల్యూ 100 కన్నా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అని బట్టి అగైన్ అది ఏది వాడాలని డిసైడ్ అవుతారని. ఓకే, సో ఇది ఆల్రెడీ ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ నేర్చుకున్నారు, రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది బేస్డ్ ఆన్ అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్, ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 minus t ప్లస్ ఆర్వి దగ్గర 153.12 వాడాలి, దట్స్ ఇట్. అదర్వైజ్ రెగ్యులర్ సమ్. ఇది మన ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ లో ట్రయల్ 15 దగ్గర తీసుకుని దెన్ 20 ట్రై చేశాడు. సెకండ్ ట్రయల్ కి లిమిట్స్ ఏం లేవు, సో ఏదైనా తీసుకుని ట్రై చేయొచ్చు. సెకండ్ వైట్ ఏం మెథడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడికి ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ దాకా డిస్కషన్ ఇది.